අද ඇත්තම මේ ඩිජිටල් සමිට් කියන එක ෆින්ටෙක් සමිට් එක තමයි අද එළි දක්වන්නේ. ඒකෙදී අපි කතා කරන්නේ අපි ඔය ගෙවීම් ඩිජිටල්කරණය වගේම තවත් ඩිජිටල්කරණය හරහා මේ ෆින්ටෙක් ඒරියා එකේ මේ ෆයිනෑන්ෂල් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි කියන ඒරියා එකේ තා මොනවද කරන්න පුළුවන් සහ ඒකට අපේ පෞද්ගලිකාංශය පොළඹවා ගන්න ඒ වගේ අලුත් නව නිෂ්පාදන ක්‍රියාත්මක කරන්න සහ ඒ හරහා අපි කොහොමද රජයක් විදියට මැදිහත් වෙලා අපේ ජනතාව තව තවත් මේ ඩිජිටල් මාධ්‍ය හරහා ගෙවීම් වගේ දේවල් වලට පොළඹවා ගන්න කියන වැඩසටහනක්. ඒතකොට මේකෙදී අපිට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා අපි දැන් රජය මහා බැංකුව අනිත් බැංකු ශේෂ්ත්‍ර ඒ වගේම ෆින්ටෙක් කම්පැනිස් තියෙනවා ඒවා සහ මහජනතාවය වගේ හැම පාර්ශවයක්ම එක තැනකට එක් කරලි කරලා ඔවුන්ට මේකට හොඳ සාකච්ඡාවක් කරන්න අවස්ථාවක් තමයි මේ අද මේ ෆින්ටෙක් සමිට් එකෙන් ලබා දෙන්නේ. ඒ සාකච්ඡාව හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ එළි දක්වන්න අපේ රජයේ විදියට අපි මේ ඊළඟ අවුරුදු 4 ඇතුළත මේ ඩිජිටල් පේමන්ට් එක තව තවත් වැඩි කරන්න ජනතාවට මේකට ළඟා කරගන්න සහ ජනතාවගේ මේක පාවිච්චි කරන්න හැකියාව ඇති කරන්න මොකද්ද කරන වැඩපිළිවෙල කියලා එකක් මේ ඉස්සරහට අපි මෙන්න මේක තමයි කරන්න කියන එක එළි දක්වන්න. ඒ හරහා අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ ඒකට සම්බන්ධ සියලුම පාර්ශවකරුවන් එක තැනකට යොමු කරන්න. මොකද මේකද රජය විතරක් තනියෙන් කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. මේකට බැංකු පද්ධති සම්බන්ධ වෙලා කරන්න වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ෆින්ටෙක් සමාගම්, මහා බැංකුව, ඒ වගේම මහජනතාව සහ රාජ්‍ය ආයතන සහ පෞද්ගලික ආයතන වලට කරන්න විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමෝම දැනගන්න අවශ්‍යයි මේ කට්ටියේ කාර්යභාරය මොකක්ද කියලා මේ ඩිජිටල් මේ පේමන්ට්ස් ගෙවීම් කරන පද්ධතිය තවදුරටත් අපි කරන්න නම්. මොකද අපි ලංකාවේ දළදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් දැන්ට 3%-4% වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඩිජිටල් ඉකොනොමි එක. ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් ආර්ථිකය තියෙන්නේ. ඒක අපි ඉස්සරහට ගන්න ඕන. මොකද අපේ දියුණු රටවල ඒ ඩිජිටල් ආර්ථිකය කියන එක ඒ කට්ටියගේ දළදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 20%ක් 25ක් වගේ ප්‍රමාණයකට වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. අපි තාම 3.4 වගේ ප්‍රමාණයක තමයි 100ට ඉන්නේ. ඒක අපි 12%ක් 13ක් වගේ ප්‍රමාණයකට අපිට වර්ධනය කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි 2030 වෙනකොට ඩොලර් බිලියන 30ක ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් වර්ධනය කරන්න ඕන. ඒකට අදිතාදමක් විදිහට තමයි අද මේ එන ෆින්ටෙක් සමිට් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ගෞපේ අතිසාර්ථකයි. අද වෙනකොට ආයතන 137ක් ගෞපේකට කනෙක්ට් වෙලා ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය ආයතන සම්බන්ධ වෙලා ගෙවීම් ලබා ගන්නවා. රුපියල් වලින් ගත්තාම රුපියල් මිලියන 285කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගෙවීම් මේ පද්ධතිය හරහා වෙලා තියෙනවා. ඒක හන්දා ඒක ඉතාමත් සාර්ථක ව්‍යාපෘතියක්. දැන් අපි සති දෙකකට ඉස්සෙල්ලා දකුණු පළාතේ තියෙන සියලුම මේ රාජ්‍ය ආයතන ගෞපේ වලට සම්බන්ධ කරා. ඒ වගේම දැන් උතුරේ ගිහිල්ලා කරන වැඩසටහනකුත් කරා ගිය සතියේ යාපනයේ සහ අනිකුත් දිස්ත්‍රික්කවල ගෞපේක සම්බන්ධ කරන්න. ඒ වගේම දැන් මධ්‍යම පළාත සහ අනිකුත් පළාත් මට්ටමින් සෑහෙන දෙවන්ත මේ වැඩපිළිවෙලක් යනවා මේ ගෞපේකට සම්බන්ධ කරන්න. ඒකෙන් අපිට දැන් මම කිව්ව විදිහට විශාල කරන ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් දැන් මේ මුදල් ගෙවනවා වෙනුවට ඩිජිටල් මාධ්‍ය හරහා ගෙවන්න මහජනතාව පෙළඹෙලා තියෙනවා. අනික් කාරණාව තමයි මේකෙන් කරන ඔය මේ රථ වාහන පොලිසිය වලට කරන ගෙවීම. මේ on the spot traffic fine payments. ඒ traffic fine payments වල දැන් දන්නෝ බස්නාහිර පළාතේ දැන් ඒක මේ pilot project එකක් විදිහට දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. බස්නාහිර පළාතේ සහ අපේ highway වල. ඒතකොට ඕනම කෙනෙකුට මොකක් හරි මේ රථ වාහන වරද්දක් සිදු වුණා නම් ඒකෙදී ඒ වෙලෙම දඩය ගෙවලි වෙලා ඔවුන්ගේ මේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ආපහු අරගෙන ගමනාන්තය දක්වා ගමන් කිරීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. නැත්නම් මේක නැතුව ඊට ඉස්සෙල්ලා ගොඩක් වෙලාවට උන් සෑහෙන රස්තියාදුවට සහ කරදරයකටපත් වෙනවා මේ දඩ මුදල් ගෙවන්න ගියාම. දැන් මේ අවස්ථාව නැතුව උන්ට පහසුවෙන් මේ වැඩේ කරගෙන ගමනාන්තය දක්වා යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඉතිරි සති දෙක වගේ ඇතුළත තවත් පළාත් 3ක් මේ ගෞපේ හරහා කරන ට්‍රැෆික් ෆයින් පේමන්ට් සිස්ටම් එකට සම්බන්ධ කරන්න සහ ඊට පස්සේ ඉතුරු මාස 3 වගේ ඇතුළත රටේ සියලුම අනිත් පළාතුත් මේකට ගෙනල්ලි වෙලා මේ අපේ ඒ කියන්නේ මුළු රටම ඩිජිටල් මාධ්‍ය හරහා මේ ට්‍රැෆික් ෆයින් පේමන්ට් කරන්න අපි අවස්ථාව ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඔව් දැන් ඩිජිටල් හැමදෙනුම් පතෙන් කරන්නේ පුද්ගලයෙක් නිවැරදිව මේ අඳුනා ගන්න අවස්ථාව ලබා දෙන එක. දැන් අපි දන්නවා අපේ ගෙවීමක් කරනකොට වුණත් දැන් SMS එකක් විදියට පින් එකක් විදියට ඇවිල්ලා තමයි ඒක ආපහු දීලි වෙලා තමයි දාලි වෙලා තමයි ඩිජිටල් පේමන්ට් එකක් කරන්නේ. නමුත් ඒකෙදී අපි දකිනවා සමහරක් හොර වැඩ වෙනවා වෙනත් මේ වැරදියට මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන කට්ටිය ඔවුන් අපේ ජනතාව රවටා ඔය පින් කෝඩ් එක ආපහු ඒ කට්ටිය අරගෙන ඉවරලා ඔය කරන මේ ජාවාරම් වැඩ වෙනවා මුදල් ලබා ගන්න. දැන් අපි මේ ඉස්සරහට වෙනකොට ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් ID එක තියෙනකොට ඕන්ට පුළුවන් ඕන්ගේ ඇඟිලි සලකුණ තියලා Taman හරියට මේ පුද්ගලයා කියලා තහවුරු කරලා ඩිජිටල් ගෙවීමක් පවා කරන්න. එතකොට ඒ හරහා ඔය කරන මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා කරන අපිට හොර වැඩ විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට නවත්තන්න පුළුවන් මේ වගේ ඩිජිටල් පද්ධතියක් තියෙන එක, අයිඩියාවක් තියෙන එක. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා අපේ දැන් රාජ්‍ය සේවාවක් හරි පෞද්ගලික සේවාවක් හරි කරගන්න ගියාම හැඳුනුම්පත තමයි දැන් අපි ගොඩක් වෙලාට අරගෙන යන්නේ. ඒ හැඳුනුම්පත අරගෙන ගියාම වෙන්නේ ඒක බල්ලි වෙලා ඒකේ තියෙන මේ ෆොටෝ එකේ මූණ සහ මූණ බල්ලි වෙලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ පුද්ගලයා මෙයා මේ පුද්ගලයා කියලා හරි හඳුනා ගැනීම කරන්නේ. ඒ වගේම සමහර රාජ්‍ය සේවාවන් කරගන්න ගියාම මේ හැඳුනුම්පත පවා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සහතික කරගෙන ඉන්න කියනවා. අපේ උපැන්න සහතිකයේ ආපෝසර සහතික කරගෙන ඉන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේ විශාල කරදරයකට අපේ ජනතාව පත් වෙනවා මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ඒක ලියකියවිලි නැවත සහතික කරන්න අවශ්‍ය නැහැ වින්දා. ඉතින් මේ ඩිජිටල් ID එක ආවට පස්සේ මේක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඕනම රජයේ සේවාවක් ලබා ගන්න ගියාම ඔවුන්ගේ ඇඟිලි සලකුණු ජයමිතික දත්ත ලබා දීලා පුළුවන් මේක Taman කවුද කියන එක හරියට නිවැරදිව ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ඒකාන්ත ආපහු සහතික කරගෙන යන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හරහා සෑහෙන රාජ්‍ය සේවාවන් සහ නිකුත් කරන පෞද්ගලික සේවාවන් ඉතාමත් කාර්යක්ෂම මට්ටමට ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ලබන අවුරුද්දේ මැද වගේ වෙනකොට ඩිජිටල් ID එක ඒ කියලා අපි සෑහෙන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. හඳුරකට පයින් ගහපුවාම මීඩියා කෝස් 10ක් 15ක් විසික් වෙනවා. හැබැයි මේක එහෙම සාමාන්‍ය මීඩියා කෝස් එකක් නෙවෙයි. උගන්වන්නේ ඩිජිටල් මීඩියා. සර්ටිෆිකේට් එකකට එහා ගිහින් ජීවිතේම ගොඩ දාගන්න. විස්තර දැනගන්න කතා කරන්න. This also has been for several decades as a regulator. I think it is an important opportunity for Sri Lanka, and it is a matter of proper coordination, collaboration. I think we can leap forward in this promoting digital economy and making the benefits for the country out of the digitalization. That's the first remark I would make. Secondly, this is digital fintech is mainly on the digital financial services. It's one important component, but it's not necessarily only the component. So this is where we are responsible as central bank regulator, we have digital financial services, how we can promote, how we can make benefits throughout the country up to the last level, including the individuals and MSMEs, everyone. So we can make it work, especially through digital financial services. Let me share a few ideas, especially one of the ideas I want to make this point here. When I was in about 1 month ago, we have this Alliance of Financial Inclusion. It's a global network. We are also Central Bank also member of this global financial alliance. We had an annual plenary meeting in Africa about a month ago. We had number of 60-70 central banks got together, governors also there. There was one session on digital financial inclusion. Yeah, I was also present and I had to make a remark there. And there was a debate was this digital financial inclusion and digital financial infrastructure would bear the cost of digitalization. That was a debate. The point I made, which was appreciated by everyone, at that point was that promoting or making digital financial structure or financial services is not a cost. It's a net benefit to all the stakeholders. Let me elaborate on that. First part, so the stakeholders are first the central bank, secondly the commercial banks and banking, fintech, financial services, and lastly the important ones are people and the consumers of digital financial services. How we all can benefit is not, for example, from central banks.
digitalization of financial services, or at least digitalization of payment services, is obviously saving for central bank in terms of reducing the cost of printing currency and minting coins. So we are going to have a net benefits, and also that benefit can basically pass into the taxpayer in terms of providing dividends from the central bank with less expenditure. That's the first part. Second, for commercial banks, here the debate was that who is going to invest in building digital finance structures, especially the commercial banks. There again, the investment is, I said, it's not a cost, it's an investment. And certainly this investment will give you sufficient returns in terms of reducing the expenditure or cost of mainly the cash transit and cash management. We know commercial banks have a huge budget and expenditure on cash management. They are also benefiting on net basis. There's an investment, there's a return on the investment. Thirdly, most beneficial part, in my view, is the consumers. Instead of walking into a bank branch, in Africa, especially 30 kilometers, 40 kilometers, one will have to walk into a bank branch, whereas we have a much better situation here. But still, there is a large saving accumulated to the people who uses, the consumers of digital financial services, in terms of saving time, in terms of saving cost. So it's a net benefit for all stakeholders. It's not a zero-sum game. It's a net benefit to everyone. Now the question is that how we can bear the benefits equally and fairly among the stakeholders. I think these benefits should be shared equally and fairly among the central bank, the commercial banks, and also the consumer. If we are thinking about only one part should be benefiting and the other one cost, this will not work. That's the point I was making, is that it is a net benefit to everyone, and benefits should be fairly distributed among the participants, stakeholders. That model will work. For that, we need a strong collaboration among all the stakeholders, including the fintechs, banks, financial institutions, the regulators, and the government, the leadership, as well as the public. That is an important point I want to make here at the beginning. Then let me just share a few ideas and thoughts on basically our role, and also what we are going to sit on this topic that I have been talk about here. Indeed, when you think about the country's digital transformation, again I would say digital transformation is financial services is only part of that. Digital transformation integrates technology into its all economic and social activities. In the 21st century, digital transformation not only reshapes economies, but also redefines how societies connect, communicate, and create opportunities for sustainable growth. So that this will create new opportunities for people, for businesses. Within this context, the financial sector, today we are talking about fintech. Financial sector stands at the core of digital transformation. That's one of the key pillars. Leveraging technology to enhance its vital role in ensuring economic stability and promoting public well-being. The healthy and stable financial sector promotes economic stability, enables access to credit, savings and payment services, as well as supports investments and safeguards resources in a much more efficient way, which is critical to the growth and prosperity of a country. That's all what we are looking for. The role of the Sri Lankan financial sector is equally similar, and it has become even more prominent in the modern times, like these days, where a large portion of the public in our country is in some way connected to the formal financial system. This is advantage Sri Lanka is having compared to some other countries when we are discussing. It's access to financial services is much poorer in a lot of other emerging markets and scheduled countries, whereas our access to financial services is as good as any other country. As our country moves forward while facing various severe challenges, be it in the form of national sovereignty or economic stability, the role played by the financial sector has also evolved to cater to the most pressing issues prevailing at the time. The central bank also plays a key role in this journey by sitting at the core of the financial sector and regulating it to secure the stability of the financial system. This is one of the
one of the key mandates of the central bank other than price stability. If you come to 2025, this year, as you all know, our country is in the path of economic revival. The macroeconomic parameters which we measure the performance of the economy are pointing towards the right direction and positive outlook. The overall performance of the financial sector also has continued to improve as well. We all knew the challenges the financial sector was facing during the crisis period. Coming out of an economic crisis, the important objective of promoting the country's economic growth and inclusion is now in front of country's policymakers. Now is the part that we have to promote more, especially from the digital financial inclusion. Therefore, it is timely and appropriate to identify new ways and means which can potentially empower the financial sector to function as a catalyst for growth and also inclusion. I believe technology-enabled innovation in financial services, or fintech, has demonstrated an enormous potential and promise to accomplish this and meet the real world needs of the public. In the light of this, it's encouraging to see that Sri Lanka Fintech Summit, this event today, has recognized this opportunity and launched this year's event under the theme Empowering Sri Lanka's Digital Economy, Innovations, Driving Financial Inclusion and Growth. That's a very timely topic. Let's look at fintech and the role of the central bank, and this is our role in terms of promoting and supporting fintechs. Today we broadly refer to technology-enabled innovation in financial services as what we call fintech. This innovation can result in new business models, applications, processes or products which generate an associated national material effect on financial markets and institutions, and also the general public and the provision of financial services broadly. We can look at fintech as a combination of three dependent segments. These are first fintech activities, enabling technologies, and policy enablers. So these are policy enablers. First, fintech activities can take various forms and may be performed in different sectors as a financial industry of the financial industry. This broadly includes deposit and lending, payments, capital raising, asset management, insurance, and novel areas such as digital assets. Second, enabling technologies. This is the second part of this important three pillars. Enabling technologies refer to those that make innovation possible in the provision of financial services and as such form the backbone of fintech activities. Some examples for this are cloud computing, big data, artificial intelligence, and distributed ledger technology that fintechs can use and apply and promote. Third, the policy enablers refer to the public policy measures and initiatives that support the development of fintech activities and the use of enabling technologies. Examples of policy enablers include the digital ID, that's led by Minister of Digital Economy, and policy measures on data protection, cyber security, and innovation facilitators. These segments, the three segments I talk about, collectively enable the public and businesses to enjoy numerous benefits of fintech. For instance, various fintech services enable the public to enjoy a wide variety of financial services at a lower cost with enhanced and personalized customer experience. That's why I mentioned the biggest beneficiary of this initiative is public. For financial institutions like banks and financial institutions, the use of technological innovations enables them to automate and optimize processes which reduces time and cost incurred. That's another benefit. Additionally, financial institutions are also empowered by technology with higher quality data-driven decisions and improved risk management and information security capability. This is where the net cost is a benefit for the financial institutions. For a thriving fintech ecosystem that caters to public needs, the stakeholder groups in all three segments, enablers, fintech, and others, that I mentioned earlier, fintech activities, enabling technologies, and policy enablers, need to work collaboratively, utilizing their unique but interdependent specializations. That's an important point, that you need to work collaboratively and also intermittent specialization, giving the right specialization to right groups. That means financial service providers,
technology service providers and policymakers such as the government and the central bank need to collaborate and complement one another. That's the point that I made even in Africa last month. This is why multi-stakeholder events are important to identify the opportunities and challenges through open dialogue between stakeholders. I believe that the Sri Lanka FinTech Summit, the event today, will succeed in providing a platform for discussion and demonstrate how FinTech solutions can build economic resilience while expanding financial access across all communities up to the grassroots level. I'm happy to say that Central Bank will also continue its commitment to provide regulatory guidance to the financial sector to minimize any risk emanating from the use of technology. It's important to minimize the risk of emanating from the use of technology, thus there is no trust in the system, to ensure financial stability, consumer protection, and also innovation should be sustainable with the proper safe security. Let me just have a few words on the FinTech in Sri Lanka and our central bank initiatives. In recent years, we have witnessed a noticeable shift in the Sri Lankan market towards adopting digitalization and FinTech. For instance, all financial institutions have, in some form, started to utilize technology to offer in their financial services. In addition, new entrants have emerged in the market providing novel financial services which complement traditional services. This is one of the things that we are going to launch here today. From the consumer's perspective, it's better if there is a diverse set of financial services offered through healthy competition between traditional financial institutions and also with new fintech entrants. You need to allow competition for all the traditional service providers as well as allow new fintech innovations to come into the competition. However, from a regulator's perspective, we are the regulator. We think that these new entrants must also demonstrate an appropriate level of compliance. Important, without proper compliance, I think there is a risk. Appropriate level of compliance before they offer their services to the public. That will build the trust among the public. In fact, the fast growth of fintech firms into risky business segments and their inadequate regulations and interconnectedness with the traditional financial system can have financial stability implications that we have to balance that part. Therefore, it is needed to impose policies which target traditional financial institutions and fintech firms proportionately. Not that same way, but can have proportional regulation given the risk and the size of the institutions and the products. To protect the financial system from these stability implications and support new fintech entrants, the central bank established a fintech regulatory sandbox in 2022. I must admit that we introduced in 2022, we had not seen the success that we were expecting at that point. This sandbox provides a controlled environment for innovators to test their new products and services without the risk of infringing on regulatory requirements. Therefore, any new fintech entrants can make use of this platform to better equip themselves in seeking regulatory approach. So, based on our experience now, we have now relaxed some of the requirements at the beginning so that they can encourage more fintechs coming into the sandbox. In 2025, as I mentioned, the central bank further relaxed the stringent eligibility criteria on the sandbox, which is expected to further support the fintech market, especially for new products. Domain of payments is a key success story of how new fintech entrants can succeed amidst competition in Sri Lanka. So it's a payment system is an important pillar for this success. Today, Sri Lanka has a rapidly expanding national payment system. I'm sure Damit talk about numbers, which is impressive. This payment system featuring multiple payment services that meet the diverse retail and wholesale payment needs of Sri Lankans, both traditional financial institutions as well as new fintech entrants, provide services to the public in a regulated environment, ensuring that payment users enjoy the benefit of safety and efficiency in digital payments. The new National Payment System Roadmap, drafted by an expert committee appointed by the National Payment Council, which is the institutional framework, which is the affects industry consultative committee on payments, also plans to formalize and strengthen the role played by fintech firms in Sri Lanka in this roadmap we are going to announce in the near future. In conclusion,
Technology, as seen throughout the last few decades, has become a cornerstone of the delivery of financial services. You can expect that this coexistence between technology and financial services will only increase in times to come. As such, financial institutions and financial regulators must be open and agile to adopt and promote responsible innovation through the use of technology. Thank you very much.